Folks, Chris Waters here on the GameSpot stage at E3. It's Samurai Warriors 4 time. Joining me on the couch, we've got Koinuma-san and Peter from Tecmo Koei. And gentlemen, please make yourselves comfortable. Thank you for coming. 時間をいただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。 Thank you. We've got a PlayStation 4 on the table here. We're going to be playing the game. I think we should just start to hop right in and, also give people an idea. Samurai Warriors 4, it's been a few years since we had a full-on Samurai Warriors game. じゃあ、早速ですけど、ゲームを始めましょう。で、はい、それ、しながら、戦国無双の、ちょっと久しぶりに出てると思うんですけど。そうですね、前作から4年ぶりぐらいなので、ずいぶん間空けたなとは思います。Yeah, it actually has been about 4 years since the last one. So, yeah, we're happy to bring it back. Excellent. Sorry to keep people waiting. で、サムライウォリアーズがですね、ちょうど今年10周年ですので、アニバーサリー的にということで、ナンバリングタイトルを久々に出しました。So it's actually the 10th anniversary for Samurai Warriors. So, in order to celebrate that, we've come out with the next number title in the series. Pretty big landmark, 10 years. Now, the Samurai Warriors, between Samurai Warriors, Dynasty Warriors, there's been a lot of historical ground covered. Where's the setting for Samurai Warriors? Sort of what are you guys capturing here? その歴史に関しては、はい、だから戦国無双もそうですし、三国無双もそうですし、その歴史が結構重要なことであるんですけど、この歴史設定、年の設定に関してはちょっと教えてください。そうですね。今回はですね、いつもだとキャラクターごとのストーリーがあってですね、日本の戦国時代、いわゆる1580年前後から1600年ぐらいのことを、ストーリーをなぞっていくゲームなんですけれども、今回は、そういったことでその日本のいわゆる戦国時代に、焦点を当てた、ストーリーっていうのがこの戦国無双になります。So, Samurai Warriors takes place in the Warring States period of Japanese history, and that's around like 1580s to the early 1600s. It's a time of like a lot of internal strife within the country, and that's where this is taking place. And one of the things that people I think really enjoy about these games is just the breadth of characters that you get to play, and the roster has grown, I imagine, this year yet again. How many different characters? What is, when you are building a roster, what bases do you want to cover? What are you trying to present in terms of player options? キャラクターに関しては、無双シリーズは結構キャラクターが多いシリーズなので、はい、今回もちょっとそれを、延長線上で増やしてるでしょうけど、はい、何人ぐらいが出ますか？そうですね、今回はですね、前作が確か43人だったと思うんですけれども、今回はですね50人以上になります。So, in the past title had around 43 characters, I think. This has over 50 characters this time. もう一つの質問で、じゃあそのキャラクターを選ぶときに、どういう人を入れるか、何の要素を考えて、この人を付けしたいって思うんですか？そうですね、やはりですね、日本の歴史ということで、なんでしょうね、こう地元というか、その愛されている武将たちが結構いるんですね、日本の方では。そういった、キャラクターたちを選ぶということと、あとは今回描きたいストーリーは何かといったところを、決めてからですね、どの武将を参戦させるか決めています。So, for the character roster, the way we sort of pick who's going to show up, the Warring States period, you have a lot of warriors within Japan. There are a lot of people that Japanese people know, and they were like, "Oh, I'd love to play as that guy." And so there's a rich, history of like real characters that we can pick from. Yeah. And then we think about the story and figure out what kind of story we want to tell for this installment. And once that gets set, we figure, okay, well this person will work, and that's how we pick and choose. Very cool. So, speaking of characters, actually, I think there are 2 character portraits on screen right now, and that's something new for Samurai Warriors 4. You're able to play as 2 different characters. Well, it's a hot swap between them. キャラクターって言えば今キャラの絵が2つが表示はされてるんですけど、これが新規要素。そうですね、今回はですねパートナーシステムということで、
常にですね、オプション PS4 でいうとオプションボタンを押すとキャラクターが切り替わります。でそのキャラクターとともに、戦場を、戦闘を進めていくというのが今回新規要素として入っています。So yeah, you can actually swap between them with the option button. You can switch between the characters, and you'll have to use both characters well to control the battlefield. And they can be at different points in the battlefield. Exactly. Yeah. Yeah, they're not together. They're doing their own thing, and you can swap between them. Now, of course, sort of managing the battlefield and going to, you're not just out here to defeat every soldier you see. There's a lot, we've been seeing objectives pop up. There's sort of strategic considerations that pop up in the middle of battle. In terms of the scope of these conflicts, is developing, having it come to the PlayStation 4, is that giving you guys any, a little more oomph in terms of what you can do? 今回、特に今見てるのは、敵は当然多いんですけど、敵を倒すだけじゃなくて他の目的とかが次々に出てるみたいですね。はい、戦略的にどう攻略するかということがあるんですけど、PS4 ならではの広さだったり多さだったりそういう要素はありますか？そうですね、やはり PS4 ということもありまして、敵のキャラクター数も PS3 とかビータとより全然出ていますし、まずですね画面のクオリティパーティクルとかもですね、ライティングの処理とかも、PS4 用に、調整していますので、これ PS4 で遊んでもらった方が多分一番気持ちよく綺麗に、楽しめると思います。So yeah, this absolutely has the most characters on screen of any of the games that we've done in the past. We've also gone back and really upped the particle effects, the lighting, and really tuned that to take advantage of the PS4. So this is definitely like the best looking one in the series. And it's not just on the PS4. In fact, it's out, is PS3 and PS Vita as well? PS3 と PS Vita 版もありますか？はい、PS3 も Vita も、対応してますので、PS をお持ちじゃない方は当然そちらの方で遊んでいただいて、ただですね PS4、すごい、頑張って綺麗にたくさん敵も出しているので、買って遊んでいただきたいなと思います。So yeah, there are PS3 and PS Vita versions as well. So if you don't have a PS4, definitely check it out on the other platforms. But the PS4 is definitely like the best of the bunch, the nicest of the bunch. Yeah. One would hope so. Once you get into sort of developing and publishing games on multiple PlayStation systems, they've been so good about cultivating this ecosystem of cross saves and cross buy and remote play. Are any of these features things that Samurai Warriors 4 takes advantage of? ソニーの場合結構クロスセーブだったりクロスバイだったりそういうプラットフォーム全般のことを強調はしてるんですけど、サムライウォリアーズもそういうのを対応してますか？そうですね、クロスセーブ対応してますし、ダウンロードコンテンツもあるんですけれども、こちらの方は一つ買っていただけるとその3プラットフォーム共通で使えるようになってますので、そういったところは、対応してます。So yeah, we do use cross saves, as well as downloadable content. If you buy downloadable content for one platform, you can use it across all three. Excellent. Now, if I'm not mistaken, Samurai Warriors 4 has already been released in Japan earlier this year. How has the public reception been for the return of Samurai Warriors? 日本の発売してからそのユーザーの反応はどうですか？日本の。そうですね、まだですね日本の方でも、PS4 版は発売してないです。今回はですね海外向けに出すということで、PS4 対応してます。So the PS4 version is actually not out in Japan. So the PS4 version, we're really focusing on the Western market, trying to make sure we nail it for that. Okay. で、ですね PS3 とビータは先に出てるんですけれども、ナンバリング10周年ということで気合い入れて作りましたので、おかげさまで非常に良い評判をいただいてます。So for the PS3 and PS Vita versions, those are out in Japan. And being the 10th anniversary, we put a lot of effort into that, and we're really thankful that to all the fans who went out and bought it, we've received a lot of good feedback. 特にですね新しく入れたこの切り替えシステムですね、それが非常に好評を得ています。So the new switching feature, the character swapping feature, fans really like that out there. So definitely check it out. Yeah, I think anything that lets you be even more powerful on the battlefield, control a little bit more of the action, certainly seems right in the vein of what Samurai Warriors fans really enjoy. その要素としてはその戦場をより攻略
しやすく攻略戦略的に攻略できるような要素らしいので、はい、いかにもウォリアーシリーズの要素だと思います。そうですね、やっぱりそういったタクティカルなシミュレーション的なところの要素っていうのは非常に大事にしてますので、そう言っていただけると嬉しいです。So yeah, the tactical aspect of the Warrior series is something that we really, is very important to the series for gameplay. So we're really happy to hear that kind of feedback. Yes, that's exactly what we're going for. Let's talk a little bit about any multiplayer options you guys have here. マルチプレイはありますか？はい、今回もマルチプレイは対応してます。Yeah, we do have multiplayer. どんなものがありますか？ですね、まず普通のストーリーモードでも画面を分割した形での2人協力コアッププレイが楽しめます。So during story mode, there's actually split screen story mode, so multiple players can play through the story together. Excellent. And do those players, do you still get to switch between two players when you're playing two players, or does that sort of マル cover? チプレイでキャラの切り替えはどうなるんですか？でですね、今回はですね、キャラ切り替えシステムは基本的に1人でも 2P プレイということを想定して作ってまして、なので、コーアッププレイの時は、切り替え先が2プレイヤーになるという形になります。So we created the character swapping with the image of it being sort of first and second player. Okay. So when you're in Yeah. multiplayer, you're switching to the second player. That's Sure. I kind of figured that. Yeah. Seems natural. All right. That was pretty flashy job right there. Like a little sort of overpowered attack, one of those guys. これはどういう技ですか？これはですね、無双奥義の一つ上のですね、無双非奥義という技になります。So this is これは新要素ですか？前からはい。So this is sort of it's a one rank up from a Musou attack. It's a more powerful Musou attack. Yes. Very cool. So, before we conclude the demo here, is there anything else about Samurai Warriors 4 you'd like to point out to the fans out これ there? もこれでそれぞれ終わるんですけど、何か最後にファンの皆さんに何かコメントはありますか？そうですね、10周年ということと、あとは4年ぶりということで、非常に、お待たせしました。嬉しいのは、日本向けの商品ではあるんですけれども、海外の方からも、ぜひ欧米でも発売してくれということをよくメールとかでいただけるので、今回、積極的に PS4 で挑戦ということで持ってきました。ぜひですね、手に取ってプレイしていただけるとありがたいです。So, Samurai Warriors is really, it's made in Japan and dealing with Japanese history and all of that. So we're actually really happy when fans out here, send us emails and say, hey, are you bringing this out west? So it's a really good feeling for being, the 10th anniversary, first numbered Samurai Warriors in 4 years, and it's coming out, for the West, really tuned for the West on the PS4. We really hope that people, get their hands on it, try it out, play it, and have a lot of fun with it. So, what are the dates that で、 it's あ going と to で be すね、 coming もう out? 一つだけ。 Yeah, sure. One more thing. 今回ですね、日本でですね、アニメを作ったんですね。で、アニメボックスっていうのもですね、実は1時間のアニメがついてくるボックスがあるんですけども、ぜひですね、そのジャパニーズアニメーションを楽しんでいただきたいなと思います。So in Japan, there's an anime box, and the game comes with like a 1 hour anime that they've made. No kidding. So if you like anime, definitely check that out. All right. And when can folks get their hands on that? それ発売はいつですか？こちらの方はですね、今のところ10月発売に予定になります。10月。はい、10月 So です。 October. October? Should be out in Yes. October. Excellent. Koinuma-san, Peter, thank you guys so much for coming on and showing off Samurai Warriors 4. ありがとうございました。どうもありがとうございました。